and welcome back to my channel Sprich mal Deutsch. I'm so happy to resume back with the video making after a long break. I'm glad to tell you that in the meanwhile I could complete my 7.2 course from Goethe Institute Pune. Das war eine tolle Erfahrung und ich habe viel Neues gelernt. Die Lehrkräfte waren auch so nett. And yeah, here I am, back again with my videos. So without wasting much time, let's begin. So in today's video, you will be learning how to talk about your hobbies. Zuerst checken wir ein paar Nomen und Adjektive. So at first, let us check some nouns and adjectives. Dann sehen wir ein paar Hobbies. Then we will see a couple of hobbies. And then I have a small dialogue for you, and don't forget to watch this video till the end because I also have a listening exercise for you. So stay tuned. Jetzt beginnen wir mit den Nomen. Das Hobby. Die Plural ist die Hobbies. Das Interesse und die Plural ist die Interessen. Dann haben wir die Freizeit. Hier gibt es zwei Wörter, frei und Zeit. Frei bedeutet free, Zeit ist time. Jetzt checken wir ein paar Adjektive. Gut, that is good. Schlecht, which means bad. Interessant, which means interesting. Langweilig, boring. Schwierig, difficult. Und anstrengend, tiring. Here are some hobbies in German. Looking at the pictures, you must have already recognized the activities. Yes, the first one is singen, which is singing. The second one is kochen, that is cooking. Und dann schwimmen, that is swimming. Next one, reisen, is to travel. Joggen, that is to jog. And the last one, you have cinema tickets over there, ins Kino gehen, that is to go in a cinema hall. Here you have Musik hören, to listen to the music. Tanzen, to dance. And then you have everyone's favorite hobby, chatten, to chat. And the last one is fotografieren, that is to photograph. And then we have few more hobbies over here. Fernsehen, watching television. Malen, painting. Skifahren, skiing. Here, although the spelling of ski is S-K-E, the pronunciation of this word has to be Ski in German. So it is Skifahren. Wandern, hiking. Einkaufen, shopping. Lesen, reading. Und basteln, that is doing handicraft work.
And now we will come to an important part, that is dialogue. So we have two characters over here, Gregor and Katarina, and they are going to have a conversation about their hobbies. Hallo Gregor. Hallo Katharina. Wie geht's? Mir geht es gut. Was magst du am Wochenende? Ich spiele am Wochenende Tischtennis. Spielst du Tischtennis gern? Oh nein, ich finde es langweilig. Okay, was machst du dann in deiner Freizeit? Was ist dein Hobby? Ich spiele gern Klavier in meiner Freizeit. Toll, das ist wirklich interessant. I hope that with all this discussion over hobbies, now you're ready to do some exercise. So here I have a listening exercise for you. Was machen die Leute gern? We have three people, Emily, Boris and Eva. Let us see what their hobbies are and what they like to do in their free time. Zum Beispiel, Emily schwimmt gern. So now, listen to the audio carefully and answer the questions. 1. Hallo Emily, ich mache ein Interview über Hobbys. Sag mal, was machst du denn gerne? Also, ich schwimme gern und ich jogge auch oft, besonders im Sommer. 2. Hallo Boris. Hallo Maja. Sag mal Boris, chattest du gern? Ja, sehr gern. Aber ich reise auch gern. Und dann chatte ich mit den Leuten, die ich auf meinen Reisen getroffen habe. 3. Hey Eva. Hallo Maja. Du Eva, was machst du eigentlich gern? Ja, also ich fotografiere sehr gern, zum Beispiel Freunde, Kollegen, Leute. Und am Wochenende tanze ich gern. I hope you got all the answers correct. Let us check the answers. Hier sind die Antworten. Emily schwimmt gern und joggt auch gern. Die Antworten sind schwimmen und joggen. Boris chattet gern und er reist auch gern. Die Antworten sind chatten und reisen. Eva fotografiert gern und sie tanzt auch gern. Die Antworten sind fotografieren und tanzen. I hope you enjoyed today's video. In the comment section, do tell me what your hobbies are and what you do in your free time. And don't forget to like this video and subscribe to my channel. Bis bald! Tschüss!